வணக்கம். இது உங்கள் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சி. இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒரு சிறப்பான ஒரு விருந்தினர் தாங்க நம்ம சந்திக்க போகிறோம். அதாவது 64 கட்டங்களுக்குள் நடக்கப்படும் மௌன யுத்தம் தான் இந்த சதுரங்க விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட இந்த சதுரங்க விளையாட்டில் தன்னுடைய இளம் வயதிலேயே உலகளவில் பல மேடைகளை சந்தித்து ஒரு சாதனையாளராக இப்போ அவர் இருந்துட்டு இருக்காருங்க. FIDE வேர்ல்ட் செஸ் ஃபெடரேஷனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்தியாஸ் யங்கஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற பெருமையும் இவருக்கு இருக்குது. கிராண்ட் மாஸ்டர் செஸ் சாம்பியன் குகேஷ் அவர்களை தான் இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க போகிறோம். ரொம்பவே சந்தோஷம் உங்களை சந்தித்ததில். இந்த செஸ் விளையாட்டில் இந்த இளம் வயதிலே நீங்கள் உலகளவில் பல ஸ்டேஜஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற டைட்டிலும் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க. முதல்ல அதற்கு பொதிகை தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்யூ. அண்ட் செஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே பொதுவாக எல்லாருடைய பார்வையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன். செஸ் அப்படின்னாவே இது இன்டெலிஜென்ட் மட்டும்தான் விளையாட முடியும், மூளையை நல்லாவே யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இது ஒரு மைண்ட் கேம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். முக்கியமாக உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செஸ் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட ஒரு கேமாக இருந்திருக்கு? அண்ட் இந்த செஸ்க்குள்ளே நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க? இது எல்லாமே எங்கே ஆரம்பமானது? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது இட்ஸ் லைக் அ நார்மல் ஸ்டோரி தான். நான் வீட்டில் அப்பா அம்மா சும்மா ஃபன்னுக்கு ஆடிட்டு இருக்கும்போது நான் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ டென்ட் நோ த எக்ஸாக்ட் ரூல்ஸ். பட் அதுக்கப்புறமா ஐ ஸ்டார்டட் லைக் பிளேயிங் வித் மை கசின் பிரதர்ஸ் அண்ட் தே லைக் taught me the rules and then I joined a summer camp in school and that's where my interest really started. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தோன்னா I played my coaches advised me to play a few tournaments and அந்த டோர்னமெண்ட்ஸில் நான் நல்லா பண்ணுறதை பார்த்து லைக் they really pushed me to become a professional and yeah, it was a huge risk actually, but I had really supportive parents and my family, my friends, my coaches, they supported me. So உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் உங்களால் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய லெவலில் வர முடியும் அப்படின்னு உங்களை நம்ப வச்ச அந்த ப்ராப்பர் கைடன்ஸ்னால் யார் சொல்லுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அவ்வளோவா செஸ் தெரியாது. ஸோ தே couldn't really take big decisions at that time. So my first coach was Bhaskar sir. I met him in the summer camp that I mentioned. And அவர் தான் ஆக்சுவலாக he put trust in me and he saw me in the training camps and லைக் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தது, ரொம்ப டேலண்டடாக ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணது பற்றி he was really happy and அவர் தான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார். ஸோ டு ப்ளே டோர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட்ஸில் எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் ஐ ஆல்சோ பெர்ஃபார்ம்ட் வெல். Then Bhaskar sir became my like not personal, but I started going full time with Bhaskar sir apart from the summer camp. And anganirundha we started working seriously. I played many more tournaments. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் அப்படிங்கிறது யாராலுமே மறக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம் எப்பவுமே நம்ம மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் என்ன நடந்தது? அதில் ஃபர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஞாபகம் இருக்கு. பட் லைக் அதோட பேர் நான் ஐம் நாட் ஷுர், அது பேர் நான் மறந்துட்டேன். பட் இட் வாஸ் ஏதோ ஒரு லோக்கல் டோர்னமெண்ட் இன் சென்னை தான். இட் வாஸ் ஹெல்ட் இன் சம் ஸ்கூல் ஐ திங்க். ஸோ there it was a 9-round event as far as I remember. 9 or 8 round event. And first 4 games I lost I think. But then the next 4 or 5 games I won. I scored 5 out of 9, which was already a great score for the first tournament. So super. Yeah, I didn't really have any expectations on that time, but yeah, it was just a very expectation இல்லாம போய் விளையாடி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லீட் பண்ணிட்டு வரீங்க. அண்ட் எல்லா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்குமே யாராவது ஒருத்தங்க இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பாங்க, நம்ம இவங்கள மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ செஸ்லேயும் நிறைய பேருக்கு ஒவ்வொரு சர்டன் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர்ஸாக இருப்பாங்க, அவங்களுடைய ஸ்டைல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்படி உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒரு ஃபேவரட் பிளேயர், செஸ் பிளேயர் அப்படின்னா யார் சொல்லுவீங்க? எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டாப் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கிளாசிக்கல் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே பிடிக்கும். பட் ப்ராபப்ளி எனக்கு ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியலாக இருந்த பிளேயர் விஷய் ஆனந்த் சார்.
பிகாஸ் லைக் நான் ஃபர்ஸ்ட் செஸ்ஸுக்கு சீரியஸாக வர்றதுக்கு முன்னாடி இன் 2013 கால்சன் ஆனந்த் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் நடந்தது சென்னையில். அண்ட் அப்போ நான் செஸ்ஸில் அவ்வளோ சீரியஸாக இல்லை, பட் ஐ ஸ்டில் வெண்ட் அண்ட் வாட்ச் த மேட்ச். ஓகே. So it was in this glass door and there were so many spectators and all. So that was the first big impression that he made on me. I always heard about Anand sir. In India he is obviously national hero, and yeah, that was the first impression, and throughout my career he has been like a role model. But there are also some other players like in the 20th century Capablanca. And Fischer was. As I grew, like as I became better, I started admiring Fischer also. Oh, okay. So, and now Carlsen is obviously the. ஸோ நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க? ஸோ அவங்களுடைய கேம் பார்க்குறது, அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நான் பாஸ்கர் சார் கிட்ட போயிட்டு இருக்கும்போது லைக் ஃபர்ஸ்ட் we mainly focused on Capablanca's games. Oh, okay. So Capablanca had a huge influence on me because like he was a very like positional and very simple player. He like our position ரொம்ப complicate பண்ண மாட்டார். He was it's very hard to do, but he used to keep chess very simple, and he was still beating a lot of top players. He was the world champion. So Okay. he was the third world champion. So Right. he had a huge influence on me because for many years, like until I became an international master or even a grandmaster, I was நான் ரொம்ப பொசிஷனலாக தான் இருந்தேன். Okay. So that was a huge influence, and also like recently I have become more aggressive. But Oh, okay. Yeah, first like for many years Capablanca was Okay. like the பேஸ் தான் உங்களுக்கு பேஸாக இருந்தார். ஓகே, ஃபைன். ஸோ விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சார் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அவரை சந்திச்சிருக்கீங்களா? அவர் கூட கேம் விளையாடி இருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் ஏதாவது நடந்திருக்கா? ஆக்சுவலாக நான் we are working together. நான் விஸ்வநாதன் ஆனந்தோட வெக்கா அகாடமியில் I'm a student in Vekka Academy. Okay. So that was a huge opportunity for me. I got invited to the academy in 2020. So நாங்கள் நிறைய ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், ட்ரைனிங் கேம்ஸ் ஆடிருக்கோம். ஓகே. ஸோ ஐ ஈவன் விசிட்டட் ஹிஸ் ஹவுஸ் அ கப்புள் ஆஃப் டைம்ஸ் அண்ட் வி பிளேட் டுகெதர். ஓ, சூப்பர். ஸோ அவர் என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ்லாம் கொடுப்பாரு, என்ன மாதிரியான அட்வைசஸ்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காரு? மெயினாக அவரோட செஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதே இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ளஷர் அண்ட் ஹானர். ஜஸ்ட் டிஸ்கஸிங் செஸ் வித் ஹிம் நிறைய கற்றுக்கலாம் த்ரூ தட். பட் also he has given some psychological advice, like at some point I remember in Kolkata I was kind of leading the tournament, and then I kind of slipped, and it was in 2021 only. Okay. So I kind of slipped, and I was like mentally I was not stable, so he just advised me to take it more easily. Oh. He advised me on how to take practical decisions. Okay. Until then I was like very optimistic, very rash and stuff. So அவர் தான் எனக்கு சிம்பிளாக எடுத்துக்க சொல்லி லைக். ஓகே. ஸோ கீப் இட் சிம்பிள் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஒரு அட்வைஸாகவே இருந்திருக்கு. ஃபைன். ஸோ 2015 நீங்கள் வந்து அண்டர்-9 செக்ஷனில் ஆரம்பிச்சிங்க. ஸோ அண்டர்-9 செக்ஷனில் டைட்டில் நீங்கள் வின் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பிக் லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ்குள்ளே போகும்போது உங்களுடைய அந்த லேர்னிங்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அங்கே கற்றுக்க முடிஞ்சது? ஸோ அண்டர்-9 in 2015 I won in Singapore. I don't have a lot of memories in that event. It was ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்தாங்க. ரொம்ப சின்ன பையனா. But I remember some games where I was in trouble. I remember. I was the favorite to win the event. I was நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சீடாக இருந்தேன். பட் like it was quite close. I didn't perform very well in the event, but I still managed to win. So okay. That was a good thing because like even I knew that even if I don't perform well, I'm still capable of winning tournaments. வேர்ல்டு யூத் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்லையும் நீங்கள் வந்து டைட்டில் வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது. அண்டர் 12 கேட்டகரியிலே நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி விளையாடி இருக்கீங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு ஹையர் லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ்குள்ளே போகும்போது இப்போ நீங்கள் லேர்னிங்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ஒரு டோர்னமெண்ட்ஸ்குள்ளே போகும்போது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் பிளான் பண்ணுவீங்க? ஸோ அந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி பிளான் பண்ணீங்க?
Under 12 already I was like நான் நல்ல செஸ் பிளேயராக இருந்தேன் பட் லைக் mentally I was not ஓகே okay at that age it's normal but I was mentally not very stable and strategy plan பண்ணுறதுக்குலாம் I was not very mature I think. ஓகே I just played and won through my just chess understanding. So ஃபைன் at that age it's normal. But as I grew and I became better, the mental part really came to the fore. So ஓகே actually this World Youth, I remember some very nice games that I played. ஓகே Especially some of my black wins, they were ஓ ஓகே like very dominating. And I think on the tournament I really believed that in my age I was clearly the best, ஓகே and I just needed to focus on like more stronger events. ஓகே ஃபைன் இந்த இந்தியாஸ் யங்கஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை உங்களுக்கு இருக்குது. வேர்ல்டு லெவலில் த தேர்ட் யங்கஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற இன்னொரு பெருமை. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்ச உடனே எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? நான் அந்த டோர்னமெண்ட் எப்படி நடந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். Yeah, in 2019 January in Delhi Open I became a grandmaster. So actually I had been trying to break the record set by Karyakin Karyakin. So ஒரு 17 டேஸில் மிஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா? yeah, I missed in 17 days but ஒரு 1 year ஆக்சுவலாக அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். I thought I had a pretty good chance to break that record, but ஓகே the main problem at that point was that like it was a huge thing at that time, and like I was also not mentally mature as I said, but okay. So I just could not handle the pressure. It was not, the pressure was not really from the media or my parents or anyone from the outside, but main is the internal pressure. I kept thinking about the record, and I thought I had to break it with. Okay, so அப்போவே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அதை நம்ம பிரேக் பண்ணி ஆகணும். Yeah, that was the அது வந்து ஒரு goal that I took very seriously. That probably one of the first goals that I took very seriously. So for 1 year அதே pressure, like it was constantly running through my mind and I couldn't handle it. So but still, I mean, second youngest grandmaster at that time, it was quite a great achievement, and it was in Delhi, and I really enjoyed the result. And okay. The day I became a grandmaster, January 15, 2019, after the game I was just super happy, but like it was kind of spoiled in a way because like the next day I had to play another game, and because of all the hype and all, I got distracted and I lost that game from a winning position. So okay. So on the tournament aanaprom I was kind of upset about that last round game, but overall I was happy with you the are happy. achievement. ஓகே. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஒரு கேம் நீங்கள் வந்து தினேஷ் கே சர்மா அவர் கூட விளையாடி இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு கேம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அண்ட் அவர் கூட விளையாடும் போது என்னென்ன மூவ்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பிளான் பண்ணீங்க, அண்ட் அந்த ஒரு கேமில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தது, அந்த ப்ரெஷர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி நீங்கள் வின் பண்ணீங்க? ஸோ அந்த கேம் பற்றி எனக்கு நிறைய ப்ளசன்ட் மெமரிஸ், கொஞ்சம் அன்பிளசன்ட் மெமரிஸ். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த கேம் முன்னாடி எனக்கு ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த பேரிங், அண்ட் I knew that if I faced a higher rated opponent, which was very likely, I just needed a draw to become a grandmaster. Okay. But since I was paired against Dinesh K. Sharma, who was slightly lower, lower rated than me, I had to win to become grandmaster. So as soon as I saw the pairing, I was quite nervous. Okay. I was that night I could not sleep at all. So before the game I was quite nervous. I didn't really feel good. Okay. But as soon as that was a morning round, so as soon as I prepared in the night, and as soon as I woke up, I was still nervous, but somehow I don't know how, but like somehow when I reached the board and settled down, I was completely relaxed, and okay. I just took it as one as a game, and I don't know how it happened, but
just Okay. happened. So இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. பட் அந்த ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட்டில் நீங்கள் ஃபோக்கஸும் பண்ணணும், அட் தி சேம் டைம் ப்ராப்பராக நீங்கள் காயின்ஸ் மூவ் பண்ணி அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் கரெக்டாக கால்குலேட்டிவாக திங்க் பண்ணணும். பிகாஸ் ஆப்போனண்ட் என்ன மாதிரியான ஒரு மூவ் வைக்க போகிறாங்க, அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு மூவ் வைக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் அதில் பிளானிங்ஸ் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அது ஒரு சூப்பரான ஒரு கேமாக இருந்தது. அண்ட் இதை தொடர்ந்து வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஏப்ரல் மந்த் நீங்கள் 48th லாரோடா இன்டர்நேஷனல் ஓப்பன் செஸ் டோர்னமெண்ட்லையும் நீங்கள் வந்து வின் பண்ணியிருக்கீங்க. கண்டினியூஸாக 9 மேட்சஸ் நீங்கள் வந்து அன்டிஃபீட்டடாக இருந்திருக்கீங்க. ஸோ 7 wins and 2 draws அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அந்த அன்டிஃபீட்டடாக நீங்கள் வந்து அந்த டைட்டில் வாங்கின அந்த ஒரு மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது? yeah, so அந்த டோர்னமெண்ட் முன்னாடி I won a couple of open tournaments, but Okay. they were not really very strong open events. So so the previous tournament that I played before Laroda, it was in Reykjavik, in Iceland. So on the tournament, it was quite a prestigious event, and it was a disastrous event for me because I played well overall, but in the like final round la I was paired against Pragnananda, Okay. and I knew that I needed to win to win the event. So he was leading, he was ahead of me by half a point, so if I beat him I would become the champion. Okay. And the game na win panena, and so I'll just win the tournament. Okay. I knew it during the game, so I was really, I mean, I was not really nervous, but like I was kind of excited. From the game I was from a clearly winning position, I just panicked and I blundered and lost. Okay. Okay. So that was a very painful moment for me. But after that, I had this Laroda event just the next day, so I had to forget that and focus on this event. And I knew that I was in good form, but Okay. just this memory was just very hard to erase. So, I was able to focus somehow in this event, and I just carried my good form, and I was kind of lucky also in some games. So overall, it was a very good event. I just played very well, I think. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு கேம் போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம கோச்சஸ் சொல்கிற ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம எப்பவுமே மைண்டில் வச்சுட்டு தான் அந்த கேம்குள்ளே போகும். அப்படி உங்களுடைய கோச்சஸ் ஒரு கேம் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான அட்வைசஸ் அண்ட் டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க, அதை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க உங்கள் கேமில்? இப்போ கரண்ட்டாக என்னோட மெயின் கோச் விஷ்ணு பிரசன்னா சார். He is from Chennai also, and also I have been working with Vaka Academy. Okay. And Vishayanand sir and some other coaches. So before the game I don't really like நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்னோட கோச்சஸோட, பட் பிஃபோர் த கேம் ஐ டோன்ட் ரியலி டாக் டு மை கோச். ஓகே. கோச்சஸோட பேசுகிறது இட்ஸ் ஜென்ரலி before the tournaments. So before the games I just follow my own routine, which makes me focus on the game, not think about unnecessary things. Okay. நான் just இந்த ஸ்பானிஷ் ஈவெண்ட்ஸில் அதான் மெயினாக பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஐ ப்ரிப்பேர் ஃபார் சம் டைம், லைக் ஐ செக் மை ஆப்பனன்ட்ஸ் கேம்ஸ், அண்ட் என்னோட ஆப்பனண்ட் எங்கே தப்பு பண்ணுவாங்க, எங்கே வீக்னஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு, எங்கே ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே. ஸோ அந்த கேம்ஸ்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஐ கீப் அ ப்ரீஃப் ஐடியா இன் மைண்ட். அண்ட் போர்டில் போனோன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் கேம். அண்ட் இப்போ ஒரு பொசிஷன் வந்தோன்னே let's say I have two options, either to go for a complicated position and a more simpler position. And if my opponent likes complicated position, I have checked this tendency before the game, so I would prefer a simpler position. And if it's he likes simpler positions, I would try to go for a complicated position. Okay, fine. So ஒரு சைட் செஸ் டோர்னமெண்ட்ஸ் நிறையா ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, நிறையா கண்ட்ரிஸ் நீங்கள் போய் ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரியான சமயத்தில் உங்கள் ஸ்கூல் அண்ட் ஸ்டடீஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? முக்கியமாக உங்கள் ஸ்கூல் அண்ட் அவங்க கொடுக்குற சப்போர்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். என்னோட ஸ்கூல் வேலம்மாள் வித்யாலயா in Chennai, and they have always supported my chess career. Like the first சொன்ன summer camp where I learned chess, it was held in Velammal Vidyalaya, my school. My journey started there, and they have been with me throughout my career. So
நான் எப்போ எனக்கு வேணுமோ ஐ கெட் பெர்மிஷன்ஸ் டு ட்ராவல் ஆர் டு ட்ரைனிங் அண்ட் ஆல்சோ தே ஹவ் ஃபைனான்ஷியலி சப்போர்ட்டட் ஓ ஸோ ஓகே மை ஸ்கூல் ஹாஸ் பீன் அ ஹியூஜ் சப்போர்ட் ஃபார் மீ ம் அண்ட் எனக்கு எப்போ ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் வேணுமோ லைக் டு ஸ்டடி ஃபார் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் if I want to like just skip like one of the exams ஓகே because I have some important event I've gotten permissions and ஓகே so yeah it has been a very great relationship with my school. ஸோ உங்கள் ஸ்கூல் சப்போர்ட் பற்றி சொல்லிட்டீங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சப்போர்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் போன உடனே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் முக்கியமாக உங்களுடைய ஃபேமிலி அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு கைடன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? Yeah, என்னோட ஹோல் ஃபேமிலி இது அவங்க எப்போவுமே நான் என்ன டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடுறனோ எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆல்வேஸ் ப்ரேட் அண்ட் சப்போர்ட்டட் மீ. ஸோ yeah, my family has always like been a backbone for me. I mean, they've supported me in every way. And my friends, எனக்கு actually அவ்வளோ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை. ஏன்னா ஓகே I'm not a regular school goer and it's hard to find friends. So ஓகே my main friend, like my friends are mostly chess players, like Pragnananda, Arjun Erigaisi, Nihal Sarin, Leon, and yeah, the mostly people I meet regularly in tournaments and Okay. in trainings. So, yeah. ஃபைன். ஸோ நிறையா ஈவெண்ட்ஸ் நீங்கள் போயிட்டு வந்தாச்சு, நிறையா டைட்டில்ஸும் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க. ஸோ அடுத்த கட்டமாக என்னென்ன பிளான்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, இப்போ உங்களுடைய ஒரு கோல் அப்படின்னா என்னவா இருக்குது? Until February, March, like I just tried to break into 2650. But ஓகே அது like கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஆயிடுச்சு. I'm 2675 right now, Milo rating. And இப்போ என்னோட current goal is focused on my next events, which is Sharjah Masters. ஓ ஓகே And some other events in June, July. So, and Olympiad of course. Rating wise பார்த்தோன்னா இப்போ like 27 breaking into 2700, which is a great achievement. Is a realistic possibility. So yeah, that's my ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு செஸ் கேமில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 விஷயம் வந்து ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய கேம்ஸ் விளையாடும்போது ஒரு சில விஷயத்தில் நம்ம அந்த ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம். அதனால ராங் மூவ்ஸ்லாம் கூட வச்சுருவோம். பட் அந்த மாதிரி ராங் மூவ்ஸ் வச்சாலும் திரும்பவும் அந்த ஃபோக்கஸை கொண்டு வந்து அந்த கேமை வின் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். ஸோ எப்படி நீங்கள் இந்த ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்கள் கேமுக்குள்ளே ஸ்டெபிளைஸ்டாக வச்சுருக்கீங்க? focused on concentration, it's like mostly it's connected to good form. ஓகே இப்போ நம்ம குட் ஃபார்மில் இருந்தோம்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் கம்ஸ் நேச்சுரலி. we are more into the tournament, we are more into the game. but இப்போ நம்ம பேட் ஃபார்மில் இருந்தோம்னா we are kind of like also thinking about the past, and ஓகே that's the main reason we lose concentration. So like I've been doing some meditation and, ஓ ஓகே some mental health. I've been focusing on mental health. So ஓகே yeah, it's mainly it's connected to mental, like what kind of mood we are in. So I just try to be in a good mood during tournaments. நிறைய விஷயங்களை எங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர் டைட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து செஸ்ஸில் இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாக வரணும் அப்படின்னு பொதிகை தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறோம். Thank you. உங்களுடைய நேரம் செலவழித்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி குகேஷ். நன்றி. Thank you.